panty isa. Our new here because enwere basket a na-eyi ipe akwa ya na-asị anọ dia so anyị na-asakwa ma akwa ya. Ọ gawo maka shame based on agbọbịa because I just lọta ya ọhụrụ that time. Ọ gawo maka shame. Anyị ga na-asa panty ya. Ọ just maka ọ ka nwa agbọbịa o ji ọda esi eti panty ya ma anyị ga na-asa panty because and unu na-eme ya low key and imecha ya pụta in public people ama ihe unu na-aga. Ị ga-ekwu ya na ị chọrọ ịnwụ a ga-akụgbu gị na because that time ụmụ odi aka ntị aga na-ebi that time. A na-akọcha ụmụ boy aka ntị a na-eji aka ntị. Nwanne ihe agwa normal thing o. Enwere ike na madam so jiri gị ojii gadị ọsịsọ ozugbo ọ na-agwa ya senior man aka azụ ka ọ ga-eji kpee egere gị ala ebe ise. And another thing na-ewe m iwe na boy o. They are feeding ụmụ boy ekwesịrị ị na-efeed like a prisoner. Onye m sabụrụ nwere ezigbo ego electronics awụ obere business ọ nwere ezigbo ego aga na chọọchị eme donation ọ ga na-eme donation mgba aka na abada ele ọ ga eme donation 100,000 150,000 but ya na-eriju afọ. Ịghọtara ebe m na-aga? I dey feel you. Go ahead. So those things in eme to impress while ndị na-contribute na your life. Aderija so ihe zuru ụmụ boy ya has less. Ekwesịrị for gị nwere iwu onye sara aka ọ kwesịrị ibido na yard gị because that's charity begins at home. But nwanne ọ na-ekwuola okwu ihe arụrụ ala ụmụ boy na-eme ndị ọga na-eme. But ịma na ana m aka ịkpa stọd but enwere ihe arụrụ ala ụmụ boy na-eme because ihe kwuru ihe arụrụ ala ndị ọga na-eme enwekwara ihe arụrụ ala ụmụ boy na-eme ka arụtụkwe ya ka ụmụnne ọwụhụ ya ọ sị atọwa ụtọ ka awọpụ aghụghọ ọwụhụ ya nwanne m. Enwere ihe arụrụ ala ụmụ boy na-eme nwanne. Ihe arụrụ ala ụmụ boy nwere ike ị na-eme isi gị na ịgba apiriko ịgba ọga apiriko because our own now enwere restriction ọga anyị nyere anyị ọsọ ga-erefe more than price the money that is his rules ọ chọghị mami ya ọsọ ga-ere 10,000 ire 20,000 the other one because ahụ gị wite ego is a problem. I kwesịrị ịdị in possession of any money. Customer dash gị 500 just rush zụrụ abacha ma ọ bọns that time recharge the money because madam mara na ị nwere ego your own agwụla that day. So ihe arụ ala apiriko enwere ike sometimes ahịrị jen that time it has I cushion the money. Oya we ihe arụ ala enwere ike ị na-eme. Achọrọ m ịjụ Mr. Simon m ga-ebugote gị because resonate gị with ihe niile unu kwugebeti. Being a businessman and I have your business on my street. Not my papa tell me. And when so many things regarding to that piggery, still on that farm business. So because after this one in April, I will still bring you back. One here with the solution to this. The solution to all issue go. I get one agreement. 3 years is okay. Then that 3 years, I get Queen or I get only addressing Anambra State government through the House of Assembly. Nemegoya agree or what alibo. Ema here will state something all based on state. Ndimo we can hand out. But always yoku Anambra State. I'm sure only can State House of Assembly. And when they have regarding to the emea or onye ọbụla chịrị ịgba boy lekwe years lekwe compensation lekwe ihe enwere ihe dị otu emegre incorporate emego ihe dị otu incorporate. Ọ dị m sure na emego incorporate ọ dị ka just rukwuo ya but emebeghị enforce ịghọta so emebeghị enforce ekwesịrị ime enforce ka o ree onye eme slavery
just that reason ha kwụ bịa ha mee ya ha focus on their future. So most of those things na torment that time na brain ị ga-adịcha depressed based on otu esi akpacha gị agwa all those kind things ị ga na-agacha through trauma. Ị ga-asịzi ọbọị ka m bịara ka slavery because e nwekwara another thing about idu mmadụ ndị ọga na-adị arụ ala oru ha na that time ị ga-efinishi trap ga na-abịa steady. Trap na-abịa steady asonye gbara boy. So he na-ekwu that na oru ha na that time trap some nwere ike ịga as far as iji nwunye ha kwụrụ ego onye ha ga-ego ikpu ga-echere ego ikpu kụgbuo ọ na-eme ị ga-abịazi that time ị ga-adị careful badam ga-ebidozi that time like ụwa gị ma ọ sị gị na gaa stara ya ihe ụmụ ihe ndị a ihe niile awụcha ọ na-ekwere gị ya sị ga ị ga na-adọ ọjụ. Enwere m that my senior boy that time Ebuka o ruole 7 years edubeghị ya. So ọkwa na-eche m si ya guy ka ewe na ihe akwụkwa 7 years and 3 months ka ị na-enwe ya asọ ọma wee senior man. That time ya nwazi ka a gazi na-ebi gaa bank gaa deposit ego ụmụ ihe riski thing na but ọwụ ya na-emebu ya before. So but anụrụ m na young boys nowadays anya ha amịkasịala like ha mara na mpụ na aghụghọ before gị na ha eme ihe akpa ya akpa. Young boys na-awụ in fact ha wụ the biggest negotiator. Nwa afọ Igbo ọbụla ịkpara aka na all these Gen Z boys ịchọ ka ịkpa aka nwanne ha asị gị ka akpa ya akpa nna anyị ugwu eziokwu nọ ihe mere eji ahụta ha na ha dị lazy because ha believe na agreement negotiation ịchọ ka eyi ụzọ ha epu ụzọ jụ. Yes, na Gen Z na nweziri brain ha dị sharp. Ha hụla na ị ga-eyi ụzọ ha enwere ike echi gị kọwatu based on some people enweela trust issue ha asị gị ọ ga-lekwe agreement maybe ha gwa their parents ọ bụrụ na ụnụ chọrọ m because ndị n'obodo oyibo ga na-afọ ọsọ ụmụnne ha ka ha gaa ma ọrụ those boys na ga-achọ ka enwe agreement before ha proceed. Because without agreement all the not they can waste your time after 1 or 2 years enwere ike gbogoshi so get 50,000 for akọrọ ofu akụkọ he waste your time. But enwere ihe ịmụtara na boy ya gbara enwere ihe ịmụtara. Amụtara m so many things. How many years ka ị gbara na the boy? 7 years ka a na-enye but after 2 years my experience Okay, chere ka m ga-adipa ka m tee ya mmanụ press ọ gị dipa ka m tee ya mmanụ. Okay, maara ya 2 times m nwetara ya bụrụ na iwe a host nọ na TikTok ka m gwa gị one experience m matara when it comes to ihe gbasara business na ịgba ya mụọ ahịa. Onye ọbụla bịara akọ akụkọ na ọ na-amụ ahịa beta ọ gbọrọ ọsọ nye onye ikwu eziokwu ma ọkwanụ ọ chọghị ikwuchi eziokwu 100%. 90% of ndị gbọrọ ọsọ na ha na-amụ ahịa ha abịabịa ịkọ akụkọ si na a na-emegbu ha na a na-eme nka inye onye enwekwara ebe onye ahụ si gbaa njọ beta ha na-ekwu ya. Okay, not all of them but majority of them. Ana m agba gị kewa eziokwu because ka ihe m ji ekwu otu a enwere one of our brother na-akpọ Odogwu Asaba. Enwere one girl atụtara na ego 1.something million ụka ọ na-ama media way. Enwere Odogwu Asaba enwere one girl ọ kpọtara akwa enwere da girl si na a na-emegbu ya na ọ mụrụ ebe a na-eso oyi ihe a na-akpa akpa. Ị ma na agaga mee nkwayarị ya wụ na da girl gbọrọ ọsọ. Ịghọtago na ihe ọrụ a na-arụ n'ukwu ekwe ya n'ụdị ya agbalaga. Many people na-agba ọsọ ebe ha na-amụ ọrụ ọ na-awụ that na the truth of the matter wụ na many of them nwere ihe ha mere ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe aghụghọ ha mere ha ji gbalaga but ha na-ala ike ịbịa kwuchie eziokwu. So nwanne enwere ihe ị mere mere gị chọpụtara gị from that apprenticeship program enwere ihe ị mere just kwuo eziokwu ịma na anyị a na-ete ya mmanụ akpọta ọga gị na o nwere ike bịa ya sị hapụ onye akwa onye ọjọọ ma ọ lekwe nke mere enwere ihe ị mere nwanne kwuo eziokwu. Ihe ịgwa gị eziokwu na ahụ before gị kọmiti na ya nọ ọ ga
amụwa akpọ ya ọwụda onye ị ga-eme ihe lafri ọ ga-aga dọta gị ebe ị nọ ọ ga-aga dọrọ gị ebe ọ nọ ma your parents so ọwụghị onye abịa tewe mmanụ ọ ga-aga nwụrụ gị so mụnwa bịara lee my life because m bịa lee ndị mụ na ha pụtara school na-ele ha focus all on their study my own life adịwala different ịghọtara so are you sure but because ị na-ekwu okwu m na-ahụ rugged guy in you ị na-ekwu voice gị dị very rugged ịdị sure na ịchọ ịma enwere m anya ime mmụọ ị na-ekwu okwu voice gị na-egosi m na ị ga-adị a kind of stubborn okay so ịdị sure that na akpọta gị ka ị gbaa boy gị chọ ka ị circumvent ọ ka ị gbaa ọsọ ka ị circumvent ọ the process ya wụ na echere ịgbakanụ ama m otu m si ekwu ya n'Igbo ị na-achọ ịgba speed kara otu esi chere position gị ebe ịgbabọ ịnọ like I said ọ dị m stubborn were maybe my family members or ihe awụbọ ya nwe onye magide ya stubborn gị wụ na akpa gị ka ọ nọ ọwụghị ya enwekwara ndị ọzọ nọkwa dị aka m dị stubborn but apụrụ m bezọ na adịghịzi m comfortable with ihe m na-ahụ ọwụ my life all those commands gaa ụmụ ihe shie nri gaa asa akwa anaghị m emebu ya before ihe my own ihe akọwara m every morning if you wake up you go to the shop you serve customers at the end of the day gị lọta na yard but imecha those things lọta na yard madam nọ na yard ga-eba na kitchen eshi nri gị ya na ụmụ ya ga-eri wite aka ntị nọkwa ya n'elu so all those things mechara m a na-ekucha aka ntị na ihu ga-afụrụ na eche m na ọwụ chicken ịtaga na UK ama m na ọwa aka ntị eche m na chicken ịtaga na England mere ihu gị ji dị wide ama m na ọwa aka ntị esuru gị back in the days ịpịala m nọmba biri taa igoji nwanne jisie ike ihe niile emegara ka eji ihe niile ịma ndị Igbo si mgbali agbaliwa ngwa elu all lift ka e nyere ya so what am I saying ihe niile emere gị ka iji mụta ihe yes ọwụ ishape because emechara m that one gaa mkwa another one babin before m bịa UK other one almost so many opportunities so aka ọrụ dị mma so onye Igbo okay nwanne ịkwụrụ ọfụma ama m bido with ụka ọnụ ka with that our brother but ụka ọnụ ị ga-enyetu time a nwere ihe dị Simon na-ekwu enwere ngọbaga dị very very educative Simon achọrọ m ka megodo ọmụtụ ka ị continue ịnụbo na-ekwu pụtagodi from ịgba boy ụka ọnụ ga-ekwu nke a bagodi ihe gbasara farming biko ewuliwe ka otu isi bido ya isi ego nọ na pigry business okay yes ego na that na enwekwa ndidi ọ bụ na ibu onye nwere ndidi mana ọ bụ na ịbụ onye okomoko I swear ịma mmewu ya pigry business yes now ezigbo ego ọ bụghị ego maazi one of my guys si Canada bata the guy they make no less than 7 to 8 million naira every month n'ezi na enwere ndị nọ na Nigeria nọ na-eme farming na-eme 8 million naira every month. Yes, I'm sending the farm the guy na your TikTok this inbox. I'm sending the video everything. This guy went no less than 1,310 pigs. Also, guys, in the Ruguru, about the home easy, because easy now for at least easy go for ma. They the guys in have good treatment. They don't have now about how good steady. And I am multivitamin like I'm about to more 2 times in a month. You understand? Near those treatments happen. Once you are doing it before 6 months, easily a rule. Is in car that corona, which is now about that corona.
Yeah, where is the 6 months today? Huh? You understand? So this guy nere every month, nere no less than opekatampe 80, 70. Easy. Onwega sinde my sports. No, Ogun State, Ogun State can run Sangota to be precise. Can run no when farm. Now I know when no can Dangote, that's a bit close to it. Cement, yeah, cement. Ebe cement, ebe on cement can die. So he know that. So all Anambra can know in Ogun State as we are talking. Yeah, Ogun State can go. Yes, Ogun State can go. So Ebacha, I don't know. Ebacha here call your state, Ekiti State, Ogun State. And when Chandi Bani, when Chana farm in all those areas, always you. Ebacha all southwest. I got on. I had the kaja. But can you mean the one way? Can you mean a lot of Ndi Baniji? A domicile regard their business, all those southwest, Ogun State or your state, and when you came from Nakayano and Nasarawa State, can you have a position regard their business? How can you bring up Adibo? Create unemployment for our youth. Okay, first of all, as I speak to you now, I'm 2 plots in Grona village, which is Anambra State. Eba can kabri this farming business. Ono duru nimba na agba to imagonu yende achome pafa. So then if onye ya rugoro na village war as we speak now. Osirike onye abụ one of those is aneku. If onye ya okay just ne bịagodi bịa mere m ihe it is very difficult now na village. So Ota na aga na Igbo ihe dịka 15 years ga ehun the block layer ndị na-arụ ma ndị na-abọchasị ala enwezi ndị na-arụzi ụdọrọ ahụ na outsiders ka ya afụ na-emezi those things now as we speak. Gate man nọ na be na village na onye na-edere mbe ma na village wo onye Awụsa. So enwezi onye Igbo na-arụzi na-akọzi ugbo na-emezi all this village work. Hard, but all this very few. It was like before. Ima mgbe anyị pere mpe ya na mgbe ya na na onye eje nne ewu mgbede onye eje ka nya ya bịa ka je chuo mmiri. Those things are dozen now as I'm talking to you. I believe mass no. But it got boy and always sign of elevation. Our youth now choose ego on a different level. You know, Hana was a different level. I'm afraid a sign of laziness. I'm sorry to use this word. I'm afraid as a sign of laziness. I'm asking them not that lazy now. If from there boy, now, oh Hana put in a number, oh Hana considering the mother, oh Hana amazing all this mini job now. And amazing now. So na no onye Anambra na aga Ebonyi, kpọrọ onye Ebonyi akọrọ ya ọnụ ya uze ya stick na onye Ebonyi dey hard working. Onye na I'm not doing this. Ewurike from onye Enugu point of view, ya ya na always kind of ihe a na-akpọ ya na-egosi ya no superiority magono that kind thing. Onye na-egosi onye Imo kpọrọ na onye Abia si Abia ma na get man gosiri na onye Abia dizi hard working. Onye na-egosi na nwanne m. Not like that. You understand? But because I'm not based on an experience. I'm not going to Nigeria now for 6 months since Mbatara. And many people were telling me, Naga, ya no wukwa, only no go outside for so many years. But more Mbatara, ngwere based on so you go out for before. Afu gom kapisi sagana this Nigeria. Mfuna na with I just go back or with Okomoko, you will not get anywhere. I just have to focus. I paid for it before Moya. Content in the amo. You understand? All this, and that's why you see, I will tell you, during 2016, I made content, but I make him due to Nagini return. I didn't know anything. When I charge back 2020 and lockdown, which is more the turn of man. I will tell you. I told me we have a content we hear social media. I told me it's on. You have to go. Everyone is saying, "Ali Banya dehu, or they very fertile for Basra farming, like plantation of maize, cassava, tomato."
ihe nda enwere onye dere na ọ sị na ala Igbo anyị adịchahụ enwere so many things ị ga-akọ n'ala Igbo ọ ga-germinate Oga, I'm sorry to say, I'm village onye na-ekwu maka but my own village, I'm going to nwere empty land ọ bụ na onye na-enwebeghị ego ji arụ ụlọ ọkpọ ndị mmadụ akọrọ ha ihe dị wegode na-akọrọ ihe a na-eri ọ nke a na-ere ere ihe agwa m na ọdọzi common ka o si dịka before, you understand? Ihe o ji dịka maybe most of us like ọ bụ ọsọsọ eziga nna azụ ebe efuru nọ na netwọk ma wifi ka m na-use nsị ka m kọọ ihe na-agosi gị o nwere ana dị opposite me egoro 1 acre wee kọọ ewere m wee kọọ ihe akọrọ m ya akpụ akọrọ m ya ọka 1 acre yes were kọọ ihe, you understand? So ihe niile a eriji ịgbachiri iko ewuhukwa obere mmadụ so better ala dị cheap na Southwest because achọrọ m ịma the secret ndị be anyị ji relocate their business. If you look at one of our brother or a popular person achọrọ m ịkpa ha ndị be anyị ji relocate most of their big business or their venture to Southwest for security reasons. For me, I don't mean on behalf of anybody. I can only speak for myself. For one and like for me, speak for yourself. Thank you. That is, I'm almost now. I remember I'm 3 years old. Ogun State. I can know primary school. I can know secondary school. So I'm saying I can marry than I need Boba even see. So, which is why I invested here. You understand? Because I felt like no, I didn't miss it. I never come to run first before Ndobana village. Because you know, let's go to the market. Let's look at the market force or the market system, whatever. I've been in a market in the east. Here was ranging from the consumers. Everything in your consign market on a move in Southwest, Kara East, on a move in the East. Like when it comes to your own type of business. I would say no, okay, move in the East and East can go than Southwest because all the common here. Because in the Queen and it's of Obasanjo farm because I'm very close to Obasanjo farm. And it's of Obasanjo farm, a brew tomatoes, all these things. Ebuna East. Obasanjo na-akọ tomato. Hey, my rice. No pigri. Obasanjo nwechara rice. Obasanjo na-eme ihe niile. Ọ na-ata m ọkụkọ. Ihe niile. Don't worry, in your inbox. Make those videos send this. And it's more of Ogun State had more of agriculture being a move. Companies and agriculture like the agriculture not here too much. Yeah, for many in the landlord in Lagos, which are here, acres of land. I will name here basara agriculture. Most of our corn anatani Lagos or most of our coca in Lagos. Ogun State can as here. Ibu bataya in Lagos. You get my point. So this is one thing more for about agriculture. So or something to is there any other bad advice? Go in, but make sure you will experience. Make sure you will draw way away. So only go about into agriculture. What pride cool than buy not only no they make you but all credit to go a generational wealth or more about the pure. Once that your lineage follow up with it that once you add any of those things in that business, you make here go. Like for example, this month. So only about interested in your own farm. For now, na nego. Omazi bemu mona hano. Nda osaka mona hano kwa Ogun State asti kwa. Nde Josh. Kamana Hano na this Ogun State. Umazi na happen. I know how one day name my assist. Left for me alone. I cannot do this alone because I have war rumors. Maybe the wolf is in knocking. Of which now that just 150 kg. That is all one man business. You need to help us.
you need helpers. But for a start, you can do it alone. Like maybe Mkurezi, Beto, or Ibo, you know, because I started with only 3 people there. So, you know, step by step, gradually. A guy born no na club. After money there mbasi na 15 million we go J club, J born no. Oga, that 15 million may get lot in the next 12 months. So that is it. For me, for Ezina, I'm not one man ego. Only chat a lady just so much that was last week. Side in Ogun State. Not your side. Side the farm again, sorry. I will only ask you. Only ask people. Ebe farm side Sangota. Yes. Sangota. Okay. Yes. So thank you so much. You can always send a request. I like him your IQ. You want a good wisdom in business, yeah. Okono, I would like to hear from you. Okono, because they got very constructive. Okono is a boy. Okono a businessman, but Okono secret about his business. Okono ge secret about relationship, secret about marriage. But you see a secret. Ego level 1 sachet of condom. Ego level 1 Brazilian hair. Ego level 1 Pampers. We keep ya. But talk about the relationship, marriage. Talk about the secret of marriage. But we keep the secret of his business. Okay, over to you. More mood. Okay. Chico manager, stop the customers to come. I'm on my Abraham boy for complete 8 years. I will not give him 8 years in 5 minutes. And when we came there, then when I get all 8 years, go take them. After a while, then I call you and bend you under 5 minutes. You got come over now. You get job work once if I'm touch him now. All 8 years experience. Now let's bring it back on Chico Manager. Eba boy, aboro ihonye cho. No going now. I will ihonye cho. Chico Manager, many people now about losing a boy with lazy people. It's in the construct. I don't want to be constructive. You won't allow me to say it, but I will not insult anybody. If you lazy idiots, you then I was on a boy when they will lazy idiot. If a boy I will honey and be my fan, but you didn't. I'm a fine boy. I was a fine boy. I from my Potaman boy. Or come with a gun, and the boy I will honey with a second option. Pay attention. Boy I will honey with a second option. If a boy that is the only option available for you. Nothing that you region. If I boy in the second option, like my Billy could go so much about for us. Boy, our life here. When again when the National school, if I boy with no option, that is the only option available for you. You will make it. We don't preach. Come with story here. It is smart too, it is intelligent too. All the relationship are going to but a business are maybe because. So he na-ekwu na ya wuru na Billy nwere option ọ naghị ịgbalaga from ebe ọ gbagabọ ya wuru maka na o nwere option Chukwumerije boy with that na ịpụta ụta ile aka nile aka ịkpa help comment nowhere ị nweta is a privilege bụ ọgaghị na-emere gị ihe ọma onwe ihe ọma ị na-emere ọgaghị. In fact, let me tell you that if a boy is a privilege, na mmadụ choose Rugi, Kebari boy, you are pushing when you're home. Doing boy is a connectivity that stays in your brain of Memungudity today. You are blessed for life, unless you graduate with Onim Paco, just like Smooth, my guy. Smooth, I don't keep my guy. You were sat in the Saturn and Pompo. I love you, my brother. You're not going to believe it. Or you with a second option, or you're a lazy idiot. What Yahoo has done to you people is no materialism. Fast money. So in Yahoo that now, Yahoo maybe a lot of things in Igbo land. I got one name one. See, you Yahoo, I disown you.
ekwukwele nwanne gị nwaanyị nwanne gị yonye ha chefu ya, she's gone, she's a non-living thing, and I will give you facts. 100%. ụka ọnụ so ya wụrụ na ndị agha ahụ blọk ọ gị na-asị ka ihe iji ekwu ihe you know send them or ihe miniri ị na-akwụ ya my friend wụ onye na-anata akụ mana ọ mana mụ akpọrọ ya asa ọhụm ya asị na ọ bụ ajọ mmadụ. Akpọrọ m ya asị that na almost in our circle o create go the whole lazy youth. When Buhari said Nigeria is a lazy youth, or they thought that's who we are. But I will say some because I'm not among. When Buhari said we are lazy youth, 100% authority. Now let me tell you why before I digress. Let me tell you why I'm saying that now. Only Yahoo you one nigga wine. That girl go useless for her rest of her life. Let me tell you why only Yahoo get target with 100,000, 500,000, can one nigga wine. Name your lifestyle. She will never maintain. Pay attention to that English. Giving again lifestyle he will never maintain. And the man I knew was the one who had to go committed. When they get you Yahoo, they go to iPhone, they go to everything. Those things that will take her 5 years to get, almost under 1 year. That girl happier, that boy more happier. One day go and now. Because okay, you are going to take maintain that lifestyle again. That is why it's very dangerous when you Yahoo. I am the one Yahoo. She will never. Iyo kono na kota 1 naira here because 50,000 ngeni in 2 months only Yahoo geni in 1 second go gata pizza. I can't give one 50,000 for pizza. 50,000 so are you saying that now a G guy ya na akpọ ya G guy or guy na atọ Elon Musk ya kpọta enyi gị nwaanyị aka otu a ya ha na ya kọ activity for 1 month the girl echefuo gị like Yahoo na-ewere enyi nwaanyị nwoke a businessman were enyi ya nwaanyị mee ya otu a the girl. Is that what you mean? The girl will forget about that life is step by step. She will not begin to claim it her rights. Life is step by step. Only Yahoo don't know because let me be honest with you. Okay, now boy. And when I hear one guy cool, I didn't save any money. A guy say he obliged. No. When you save we go guy, but they useless for the rest of your life. You get go guy, and took me to go on our total. Who can the one where they bought before make I can't shop and I declare me shop madana, even idea. Shop madana. So Ota got the Gone Yahoo. Only Yahoo boy in a goga, or Boroga Herigan like that. A businessman. I can hear you can Yahoo surely. That is the problem. In fact, only na go one when you kill away can businessman. Who is what them from where we're gonna account to market out with something. I'm happy. Yeah. Because from that here. So we do get down. I don't go feel spend like that na Chukwumerije. No, how many is it taking? 8 good years. Even na gas school. What else Agram? Yes, Agram school not late. Agram school late. You don't know what Chukwumerije. Same when they has the primary obligation, the gas school put that. Mbada the boy for 4 years, 8 years. But some that under 5 minutes. I don't go do, and that's why I don't talk about business. But I don't want to digress. Bringing it back to what I'm talking about, Chukwumerije. Apprenticeship, get mountain to regular one new neighbor. Ichiba boy. These are things you need to understand. No gagging about a boy named Menegin Homa. Iba boy is only when the Iba boy is the options for you. Don't have a second motive. Or they can wind up on a second one, wind up on a marriage, name with second mind. Name with second plan B. She will not stay in that marriage. Or the going about boy. Going about boy, you have a second plan. You will not survive in that boy. 100%. When you a boy, when you Newi South. When you a boy, Chukwumerije. Abasem everything because you make like I said, man can for temptation. Chukwumerije, man achidugi can temptation na carry. And if you don't take time, temptation was earlier before. Chukwumerije came and trash initially today. If I lie against you, Chukwumerije today, Obona, and know that thing today. In the next 5 years, it become new thing to your ears. I came now is your Ashimado Chronic for OJ Paul today. OJ Paul no here. Or take OJ Paul 15 years or when that's no corner. Mahon the neck or reality for himself. Or fears a new thing. Prophet, prophet. Too much.
ị ga-abata boy nwoke m ga-emu ntị ị ga-achị ịbata boy nwunye ọga show you interest on you ịgba nkịtị you have buy yourself for the rest of your life because in the next 7 years a ga-edu gị ihe ahụ mere mgbe a ga-apụta ire and ụmụaka ga-achọ gị isi na ọga gị gbara wicked ọ gbagha wicked because mgbe nke ọ nụrụ ihe ahụ i mere and mgbe nke ọ bụrụ ya reality and he will use that immediate reality to judge you. That is why ịbanye boy ọga gị nwunye ọga gị show you ọ ga-abụọ for the first time ịnụ na gị for the first time ịnụ gị nwa na-edefend ihe gbasara apprenticeship n'ala Igbo for the first time isi mmadụ si n'aka ọgapụ so ikwuru na ya daha na onye ọbụla gbagabọ ya daha na ụka ọnụ dịkwa kafe enwekwara ndị gbagabọ n'ohi a dị ma ihe a na-aga tụrụ ebe nwunye ọga ha nọ ị na-ekwu na ya daha na nke nwunye ọga bidoro ayịwa nwa bọyị ya chenjie dị ya pụta emere m ya ka ede denja nọ n'ime eji si ha pụta ị ga-akọwa the reasons. Okay, Chukwumerije, like open kwuru before, Ashra crowd today may know here today. Anywhere in the next 5 years, Ashra and they go on ante. It becomes a new event in your ear. So, Oga Bunyoga get you today. Or Nina Bunyoga get today. There were instances on you. Maybe on some bar. Oga get in the next 7 years, I hope you do it. Okay. He will brought on balance sheet. He will brought the reality down. You brought it down to the current reality and judge you. That is yoga for you. Yes. Why are people about boy? Or two people about boy? Wonders will come back later. Signs and wonders are relatives. When the signs are there, the wonders is waiting to complete the statement. Wonders goes a long way together. So when the signs are there, just pay attention, be ready that the wonders will come. And so the signs your Unyoga negotiate today will become your wonders in the next 7 years. How do you do it? So what of onye ahụ report kwanu to oga si ya lekwe ihe nwunye ya na-eme. That is why I have them make about boy. If I say boy, Ogaga no gena ka lụọ nwanyị. I'm not like a chair. Ogaga no gena ka ị na-agba boy, Ogaga no gena ka lụọ nwanyị. Onye kpere ka ịlụta ọga na-amụtala ụmụ. Ọga mụtara ma na-agbachi nwa boy wicked. Ọga na-agba wicked, ndị na-agba wicked. Ọga na-agba wicked, ndị na-agba wicked ụmụ nwunye ha na-agba wicked. Ọga nwere time, majority of them. Ị na-ekwu that na ndị ọga na-adịcha ha na-adịcha nasty ebe ụmụ boy ha ndị na-adị nasty wu ndị nwunye ọga on the neju ụmụ boy pepe. 90% of ogas is good, but 99.9% of ụmụ nwaanyị ọga is very very bad. Ụkọ na ụmụ nwaanyị ndị ọga n'ihe a ga-atakụlogo ka ihe iji mụrụ otu ka ihe iji mata ụkọ. Adam 44 years, Abraham boy for 80 good years. As I am now, I don't beg for favor. Chukwumerije. Go him na be to now. Chukwumerije, I carry go the fear of hunger. And we can't even hold, but the fear of hunger up with a family. Obiamo religion 3 times a day. I is in a family. Money will desire when hold. We don't have a car. I agree. But if we can only 3 times a day, I have conquered that fear. Now, Chukwumerije, let me bring in what I'm saying. Ima, in the man now about boy, Ichiba boy as okay. Bruno be that now. Life is what you give, you take. Chukwumerije, there's what is called law of karma, which I don't want to go there. Law of nature. Chukwumerije, anything you want to do, karma does not pay. What pays, even your Bible says, when you want to give, let your right hand never know what the left hand is giving. When you are good to your master, law of nature will also speak in your favor. Unless my Bible. Put that now. Give to mother in a mother, in a mother in a mother nazo, and call the may announce, or the same price. Yeah, there is so many type of Chukwumerije. If I want to buy favor from you, okay, our price are monthly. Him could divine price. Yeah. Yes, all of them. But whether divine, Chukwumerije, Mba gift na hela fuga keta na every time. And I buy the favor for you to put me in your boss every time.
Obono gift. Not That every, is not, ice not service. every, not every. No, don't go that route. Not everybody, please. Okay, just example. Everyone about gift to attract favor. Everyone about gift for kindness and empathy. The mostly gift that pays is kindness and empathy. And gift that. Yeah. Network. And I have that. Can you hear me now? All them come. Okay, go ahead, Okono. Chukwumerije, enwere gift a na-enye ka iwe dọta contact. Nwere gift a na-enye ka enyere nwa ogbenye aka. Chukwumerije, ichinyere mmadụ aka, the gift But for favor. I never gift for appreciate. But always here TikTok, I'm talking about in life. Yeah, Chukwumerije, that's what I'm saying. Enwere so many type of gift. A na-enye gift of eye service. A na-enye gift of eye service. And I'm working at gift for God to help me. The ability of you knowing the need of somebody, that is love. Do you know what is love? The ability of you finding somebody else's need, that is pure love. So, something get time. I'm talking about Zim. I got be Chuku Merija. To me, man got to have bag. I'm not a half bag. I'm a natural half bag. I'm getting a baramur. I'm not a mongozi. Just come like give me contact. Every business give me like me contact. Man no contact come na chona kage. Give to gang diche. And a G here join him. Yotaka give to him maka diche. Give to an join him at join him which is nko na also see so in na church. See so in chuku bribe. Most cases of chuku kinyen. But you want to make God go make him hand at church. In most cases it works. But I don't want to go on that part. Let's talk about this apprenticeship. So, Obuna, mother Pokasage that na something, Kabia, Osnige with the Wallace with the document, the comment for 3 years for a Chukumleje. Again, a bara boy for 3 years. Egaju. Chukumjaki Moina, Organa Remoto, Diche, no Organiaka in a village. Hacha boy, to an idea. So, in a boy, about point. It wouldn't keep to business again. Kujitrani, you to only my business asheme. Or chala. But Emma, I will not give you the 100%, but I will try. Goody. So, Goody, I pay what I here. Come with a bugote look, give Queen Kuna Bazake Bakete. I like him in Dokuhana. We will to men who shall do a go guaba. Okuhane, we wait, or him drop. Okono, it will get you to business. I'm going to email address customer. Mr. Paul Achiala. Thank you for the gift, Jerry. Don't mind Okono. What you gift to me, I appreciate. It worked at my time. What put out this kind educative topic, EGR Kai Tokotuche. So thank you for the gift, and then again gift. Okono, guys, I am Jurubi. It will keep what to him a bit up. Abraham we sat boy for 8 good years. So again now boy, yeah. There were a lot of varieties. Nearby boy cosmetics someone. In his India, I don't want to show you the view of my shop. And I don't want to show that Chukumereja. So okay now boy, a lot of varieties not into the shop. So but how does this thing work, Chukumereja? Okay now boy, the best no come meremo and don't really labor boy. Ibrez botem mad. No, but Chukumereja. Ibrez botem mad. Your gaga had disappointed. And Chukumereja, Brugonobi, when a book boy, and with a graceness of one boy, or guy with 6 boys. When I came, I was supposed to be the last among the 6. So if you're not the grace, no go there. Okono, him jurogi na ihe na-akọ make him jurogi make sense. Ihe na-akọ make sense. But ebe m chọrọ ka ileba anya wu. Ihe jurogi na ihe na-akọ ọtalịlị together ịma oke ka m dị well experience akpọ ihe na-ekwu. But ahụtaga m na nsọ akwela m ihe m jurogi na socket kwuo onye ihe na-ekwu na socket. Ọ na-echere gaiman ịgba na iwu gaiman. Gbahepụ ọnụ gba m na ịchọhụ idebe njikere
ikwu more about your business. Which you are trying, you are doing well. But go down about this business, you know. Onye chiri me ya ihe ọ ga-eme ka o mee ya ka ọ dị ka ụka ọnụ ọ ka ọ kọrọ ụka ọnụ. Okay, onye chi me ya assistance na ị ga-adịgo dị young first. Somebody like Oji agaghị eme business ma ọ bụrụ na ọ gaghị eme olesa ga-amụzi ya amụ. Somebody like George agaghị amụ ya. Maka Oji nwoke ọma ọ wụ odogwu onye ijiji ya bụ ga-emenwu ya. Ị nọrọ n'ebe ọ na-eme business before mana na ọ ga-emenwu ya. Oke ọ na-asị ahụ ole ka ji weta ọgụ. Chere ka mbịa boy for 8 years. Chukwumeje enwe ndị mmadụ na-aghọta ifere ahịa gara ga amụ kwụ ụgwọ dị iche na ahịa gbara boy. A ga-ezoro gị sọtị na ahịa mara boy enwe ha ga-ezonwuru gị. Chukwumeje businessman ịmụọ ya amụọ aga m aka gị ịpụtagodi gụọ ọ masị gị kwụọ ga 5 million. Asụtala m ọga mmadụ na ị gaghị na-abịa kwụọ ọga for 8 good years. Asụtago m more than that money. So ọga will not tell you everything. But in this business, Chukwumeje, in fact, let me be honest, a good ọga ụmụ boy ya na-enye ego. Ihe mana put okol bute ngwa ahịa nwe ihe ọzọ masị. Ihe na nwa gị taa, ọga mgbara boy onye Nnewi Chukwumeje, ọga onye first nwa boy nọ there bụ onye pụzụ ga nata ngwa ahịa. Ya receive ahịa. Ọga just tọ ngwa ahịa land mmadụ ebute ya. So let me tell you a little bit, Chukwumeje. Open business cosmetics. Like I said, don't want the branches. The branches is too much. That is when you want boy game because he got more and more. I got kuji gelu. Manage me. I this business Chukwumeje. Firstly, you get pulls make sure which you get real. Then when you let you get na boy, a matter boy gonna put them wire. Organa kuji get bani put them wire. Kesheti them wire. Average but organ. So ọga amụrụ amụ ọ bụrụ ọga gbara boy. So I'm not going to experience that Chukwumeje. Or when you gbara boy ga-aghọta m onye na-agba boy ga-aghọta m na-ekwu na because Chukwumeje, there was also a time in my life ana m agụ ego na shop. Ọ bụrụ ụkọ na-agụ ego. Enwe ndị m recha na shop mmadụ abịa gwa m ego m na shop enwe na-abịa buru na shop nke mgbe na shop onye ka buru ego nwe nwa boy na-aga eburu ego dị na bank. Ị ga-etori all stages. And I'm going to Chukwumeje. Then we will left no corner nwa boy keta na wo ụmụ boy niile before ogas yozi ị ga-afụ dog anya ọ nwa boy senior nwa boy ga-abịasị go ka ọnụ lehe dote ị ga-eme ọhịa ọga gwara ka ọ na-agwa m ndị oyibo n'English kpọrọ ya organigram of power. In business enwe akpọ organigram. You can browse it enwe akpọ organigram. Afụ dog the first nwa boy wee na-afụ ọga then the second guy only that guy need information. So Chukwumeje, boy, I will hand a contact. Kowa. Boy, if you go, you see. Just like when you go, do bad easy. Ega, you got there. So boy, I have in front of boy 100%. The man no have boy go train education. Or no, na acquire. And I have one boy akowa. But I'm because Chukwumeje, in a boy ketana. Go ya say na ega say for ega sapant, you get everything Chukwumeje. On a may exist, yes, on a may exist. Na boyhood. Mana Chukwumeje. All fewer percentage. Unde neme. Ascending or there. One fewer percentage. But Chukwumeje because why? Oga mad at na. Okonu get believe by 5 o'clock tomorrow. Aga hasem batayad. Njebo 1 minute. Engurumu bending kena 1 minute. And then na bia late. Gent. Na bia late. First thing I boy in the apple in the morning, Hana 6 o'clock, half after 3 o'clock in the morning. Hana when the time frame Hajabata. So Chukwumeje, even a boy, organizing about 4 or 6 boys, and when then about mini, or broken about boy, about a mini, and all only 1 month come on mini. Okay, but I had them shop. Him no kita na nasa so moto. Nasa kwa moto the boy in the yard, a boy gave with them wire. Nasa moto, Nazolo, ne make, Nas everywhere. Nasa Kuma, almost boy in the cause of 1 as Raha. Imene one boy na sa one boy like na boy. So as I'm out some aqua. Omo boy not above me. Okay, better boy. So okay, that level 4. And when the saga wakwan ke mama. So to me music e ba boy aburo. E ma na kana akwa ka we ga there for ya. So why you put kita na? Sige chi akwa kosa. Then we on the level of that oga. On depend individual. Time of that Chukwumeje. Okay. Cosmetics come there. Last conclusion.
Conclusion. Cosmetics can direct na million. So it depends on the standard capacity of your organ. You're talking about that. Can't push your back. I will move Makandra Monia Moa. We are talking. Also, card important. Card important. Caresia. Marriage. Chere. Nikana Monia Makara for Nike. One. You are talking. On your man at Treson. Before you might run a mass and a half from Nanya. I could be. If the Maja Cabon at it. What I is or not consider. Udwako mmiri uge benaja akunara tugo ngugo ge yugo by default nwafe nna na-eri aka ọmụ aka na-akpọ chief aka na to women kids na Imo State o ji ahụ nwa emere hobby nwa mkpi na-agbara ọra nwoke ọma na-enwere ego o ji amụ eji ego by default nwa aka na-akpọ proudly attachment boy maka ndị nri m ndị sị na ndị mkpabini. Yes, I agree. Ile Maya Chukwu Merije mụ proudly son name giver chief a na-akpata ego na-alụ nwaanyị nke izizi mụọ mọnị m onye na-adịghị ka ụka ọnụ ihe ọjọọ mere ya ka m kwụsịgide ebe ada alụkwanụ. Mr. Ifeanyi, let me hear from you, my brother Ifeanyi, before our sister Ipu. Mr. Ifeanyi, go ahead. Ụka ọnụ ikwuru ọfụma. Ụka ọnụ beti every topic ekwuru. Every topic ekwuru ụka ọnụ ga-emerela ihe anyị ga-eji chi ọchị mụtakwa ihe. Ụka ọnụ iweta ego dị topic dị serious. Ọ ga-achọrịla way mee ihe a ga-eji mụta ihe and ihe a ga-eji chi ọchị. Nwanne gaa n'ihu. Medije, good evening from this side. Welcome, my brother. Kebisha join. I'm in UK, yeah. I'm in UK. Okay, ekwana onye ebe Mr. Ifeanyi. I'm onye Anambra. Onye Okuzu. Okay, go ahead. Abịa maka okwu ụmụ boyi. Yeah. Boyi amaka. Abụ m product of nwa boyi. Agba m boyi na Pastor boy na about 8 years. If I lay that time full stuff. Nna 1911. I Google Hausa. I give the beans. Nearly na by that time. Now your phone everybody business. And the afternoon na ata boy. Ata say me ata nya ofuma. No ya 8 years. See them. So this one ndị Igbo ndị a na ụmụ boy na-eshi na east. Yes. And the affair the risky. That's why you see there poor. My brother some na mpia ka ngale motor pass. And can I come makale that affair one. I try to come on a ego. You know. But in the eziokwu, if you move na boy help more njiwe no nwaanyị. O help more njiwe no ga Lagos by into motor pass business. If individual business motor pass just obele ego. Under 2 years, I'm on my level no because of if I'm not on a boy. You will get this. My feeling that I want to hear Gamma na boy. That in the boy, you can make money. You boy, you need the ego. You boy, you need the ego again. In a good boy, to run a boy, automatically, he will go grand, he will rich man. He will go connection. Hence. Ndị be anyị si ezi afọ ka ego mma ịgba igbo boy nechọ ndị onye ọgaghị anwa ndị fensi ya ma ewu na-ebute afịa ebigata kredit bes amago ama onye igbo ọfụma my brother you need connection customers but gịnị mere biko ị mara na ịgbara boy itiri ka ego Malawi send their request because ahụbeghị m onye gbara boy gasị host agbara mbọ ya 100% mana etiri m eti. Ọ dị mkpa ndị gbara boy sọsidiri nụ ndị anyị na-afụ. Achọrọ m ịhụkwa na onye gbara boy tiri ka ego Malawi. Ya wụrụ na ịnụ na live stream na FYP. Ị gbara boy mana ị gbasịrị boy gị tie ka ego Malawi. Okay. Ị gbara boy gị tie ka ego Malawi. Send their request. Nwanne gaa n'iru. Unfortunately, ọ dị ka ebe ị nọ dị too noisy. Just go upstairs. Oh my children. Once I motor pass with my brother. Or help them well in the business, help them in life, help them no one, help them till today. Even when I'm anime sinly,
anọ m boy na-esi nwa ọga ya anọkwa ya ahụ na-esi ofe na-esi stew na-esi akpụ na-eme garị na-akiri n'ụlọ the metis na oketi ha thinking na ihe mgbu ka ọ bụ mụ na azụ onwe m azụ ise wee go my mother lekwa ife ya so na-eme na Aba nsa don worry about that na mma ebe nsi eji anya ụmụ agbabọyị that is according to you go on that is the only option ị ga-enwe because mgbe na school or ịmụ afịa ị ga-abọyị that is the only option ị nwere ebe gbabọyị ilu that place open emere that place na-edie na-atara igwe ifu na things dị okay for your own style dị water so because ịmụ ebe ị na-aga na after everything you make it in life you need the connection you need that ego ahụ a ga-enye gị imechara na-apụta my brother in fact you make it in life because those things boy ahụ mgba that time na Aba maka ịmụ na Lagos help m n'ọnwa ya help nzụa nwunye m bụ nọọsụ ọtanzụ ogebe ọrụ mụ na ụmụazụ na-efiri ụmụazụ osi ya ihe mụtara bọyị mmadụ nnọbụ na mụ dosis na bọyị ka ha kara iteke of machi bọyị dị mma ma onye uche dị ya onye chi bụ ulu na life because ọ bụrụ onye chọọ ego mbute si na ọkọje bọyị onye ahụ ya ga-eme mistake so bọyị bụ onye mmadụ n'idi ike unu gaa nwa na-atarafe afọ niile ya ata n'ihe emegikwe ya life so bọyị amaka nwa kwudotu bọyị oge eme well and ihe a sị na anọ 3 years anọ 4 years no ọ bụ ịpụta mgbe ga-esetụrụ gị ọ bụrụ ịbịa nọ 3 years nọ after 3 years ga-esetụrụ gị no ọ bọyị ike gbata ego ime kilo ga gị ma mechapụta nwa bọyị kwe again pụta nwa bọyị ọ nọ within 5 years o make you our agreement bụ 6 years but don't go from 5 years I said to him nsetụrụ anya ọ gabala onwe ya so that is life so the same person and all depend the years onye kpọtara anọ oke na ọbụna onye nọ 17 years or 15 years it's okay ka ọ nọ 7 years which is 22 years achọrọ m ịjụ ajụ Miss Queenet open camera please achọrọ m ịjụ ajụjụ ọ nwere warlord kwuru that na many people na-agba boy na that for at least 3-4 years no since I nọrọ dị ya so depend one 7 good years akwụkwanụ ọwụkwa 10 kobo listen medije boy years depends in them this 15 years wa ga boy because family enwere amaghị na akwụkwọ eweliwe or age ka ọwụ by years a na-emezi ya by age or age ka eji ọwụ na mmadụ dị 15 years ya wụrụzie na ọ ga-anọ 20 years no by age matters a lot ya bụ business bụ boy ihe amụ moto pass now moto pass ihe amụ moto ihe amụ pass ihe amụ customers ihe amụ so many things na ihe amụ this na business bring ife ahụ nweta na 3 years or 4 years and after that ihe azụkwa adị afịa megele ọga gị ego ihe megego na onye ọzọ gbara gị setụrụ gị ihe hustle make your own money megele ọga gị ego wee setụrụ gị ọ bụrụ nagide ihe n'otu 2 years 3 years 4 years nwere ife zụpụta esetụrụ gị ego onye ọzọ mba ọ bụ ife zụpụtara bọyị ka iji setụrụ gị nwa so you can just bịa ka ọnụ ubi onye ọzọ rụrụ alụ mba you have to hustle sometimes ọ mgbe onye rụrụ ala isi na maybe onye agreement bụ 4 years or 7 years or no 5 years that one okay can play shop another place say as 2 years ka amali gị ọ azụpụta na 2 years from there ọ ga na after 2 years from that place that is boy. Okay. One name, thank you so much, my brother. Oh, you spoke all well. All right. Goody, coming from you, my sister. Goody, how are you? I'm fine. How are you? The man, you Goody. I'm going in the States. So yeah, here's in the States. Okay, Kebisha joining. From the US. I'm in the US. Okay, ne. Elogo nudi.
Yeah. Okay, ngwa gaa n'iru o. Ịgbara no boy, ịgbara boy. No, but I'm not with onye Yota. Like, sorry, my you were Ịnọrọ the n'ime ahịa, emere ihe ime ahịa, emere ihe Yes. ime ahịa. I'm not with Okay. one woman, na Aba. Oh, the experience I saw there, when you put this thing about this Igbo boy thing. Overall, a bad thing. It's actually good, but all the how you treating her, like, what really gets to me. I feel like now you all need to decide in one mother. Treat that one as if it's your own child. So that in that way, your conscience will judge you. But some people, they don't really care. That kind of a thing. Like this woman, maybe 7-story building. These children, especially had like 2 boys. Higher anonymous feel like this till we can have about 8. How about Hannah? The woman has said about 1 million. How that waking up the minute till after 11. On top, all your super has aqua. I have aqua. You cannot such aqua by the time I finish around after 1. 4 a.m. Hey, you go again. Igawa here. Like, but as I can't really say anything because of the way they decide. Oh, now you're there in a conclusion in a way that now each child borrow one mother say now you're a married boy. 3 years is good. 3 years then and then you have to like this time I know now we're all okay as being a mother and you will not be giving that person money. Everybody needs money to survive. At least if you're waking up, say, okay, I'll be paying you this specific amount of money. I don't want a day, in way agreement. Because over anything, even if you got school as a doctor, highest, like Nobodana, you got doctor school with everything is like 10 years, but the school alone is 5 years. You all know here now, every day in a made that you practice that in every day. 3 years is good enough to settle that person to leave. But all those 7 years of the thing, and my eterom na Port Harcourt, and my street will building material. Then now for all those boys, the way they are organic treating, hey, I see, getting mad, getting a shop on mad till that 7 years. It would call a story. Now the boy go away made this thing, the boy made this thing, just so that they will be able to settle that person. And I feel like it's wrong. Madu Salvo, the best thing you can do is to settle that person. Don't be selfish. But most people are very selfish. They don't really care. So, Enwere ndị a na-achọ during the time they settle one. Akọ ha allegation or ga-ebido foment one problem or the other. Yes, I've witnessed it like from 2 different people. And then you will know that child, that boy was mad, but all guy. That 7 years, you will just see a boha allegation, maybe because as that building material, boha allegation, and hedge go road, they made this. All those things are lies because they don't want to settle. Maybe okay agreement here would like by the time he meet like 5 million or something like that. But that time we had the man be able to like the organ would be able to think, how will I give this person this money? Okay, let me just do something. And that way, before you mind him now, I borrow the person, getting in a prison for no reason. So I just feel like the organ needs to do better. They really need to do better. Like me, I cannot. My medicine today or boy must say, go sign an agreement. How was it that time? Yeah, I say, and then the madam too. The madam na about wicked or job for no reason. Hannah about wicked. Like that woman, like this woman. Imagine that sometimes they barely eat. They will come back, they're very tired. They just want to relax. But all that here, it's that one buta, Miradros another buta, Gabo, 1 million. Like thinking why, like most people need to do better. Like they need to grow up. Stop maltreating people's kids.
Just sign 3 years. Or anything you are seeing, I'm going to for 7 years. Can you say, 3 years is good enough. Just settle that kid so that they'll move on with their life. So that's just what I want to say, though. Thank you for having me, for real. Yeah, you spoke well. MCC, let me hear from you before Mr. OJ. MCC, are you there? Good afternoon. Welcome. Give myself. Welcome. So very a long time. Become kucha kebu tutum become. Yeah. Ihe m pụrụ gbagote mgbe a na-ekwu okwu maka ọrụ aka na school. Apprentice mara mma. Mmadụ ịmụ ihe. Asị na ihe awụ ihe ịmụ. Ọ na-enye aka na ndụ. Ụmụnne m ekele m ụnụ. Onye na-ekwu okwu MCC Hair Empire from Istanbul, Turkey. Abụkwanụ m ezigbo nwa ada Imo steeti. Ọkaigwe precisely in Imo steeti. Maka ndị na-ama m. So, ihe gbasara apprentice, ọ bụrụ ma ahụhụ atatara m ya tata ya ọfụma, even atala m ihe gbasara ya taa ya uru dị na ya, because then asị m na ọwa ahụhụ, but now uru dị ya some. Oh, enwere agwa ụmụ bụ enwere onye m jụrụ ya beta ọ zara ya halfway. What are you not telling me? Chukwu mere ije n'ihu na anya ma anọrọla m hụ nwa bọyị rụrụ ụlọ na be nna ya, ọ ka na-agba bọyị ndị ọga. So enwechiri ụmụ bọyị ga-anọrọ n'aka ọga ahụ otu a na-enwezi azị ha na-emezi agbata eke, ịma enwe ha na-akpa agbata eke mana ọ ga-aga ama. M na-agwa gị nothing, even case aka kpepụrụ mbọsị awụ nwa bọyị zụrụ na were ya nye a friend ya, were aha a friend ya zụọ ana ahụ na ọ gbachara bọyị gazi ịna that document, that person ajụ si na ọ ga-enye ya that document na ọ ya nwere ejidere ya ego mgbe ọ gbara bọyị, so na o ji ala na-asepụlụ ya nwa. Ana m akọrọ gị na ọwụ na asịrị, m na-agwa gị ihe m hụrụ n'anya. So a na-akọ akụkọ nwa bọyị ọga egbuolu m bọyị, nwanne nwoke gụnwa a na-egbu egbu ka agwa gị dị towards bọyị ahụ ịbịa. So many people mana ha nwere, so many people bịara bịa gba bọyị mana ha nwere second chance in life based on na either, because in those days ihe a na-akpọpụ bọyị wụ ndị dị stubborn, ndị wụ mma ha kwuo ha ekwugbara, so ọkwa ndị lele anya na amụrụ 5 enwe otu ọ dị asị oke onye a ngwa aka iwe ike nweta ihe eduo gị, ị ga-enwe ike help all your younger ones. But some of them na-eme ha ruo ebe ahụ ha feel that na ha need speed money. Ịghọtala? So, and ihe nọ n'ụwa awụ onwe ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa eluigwe na-ama about it. Yes, in the sense of madam, that is ebe a na-adị enwe problem, because my own madam mere m shege banza brokuba. The woman wụ echicha rice otu a enye m nke a ga-ede m without anụ, ajụwa m na ụlọ anyị a na-eri otu a n'ụlọ anyị. Ndị madam a na-eme ihe a ọwụ ụmụ nwaanyị Igbo anyị ka ndị mba ọzọ. Ọsị ụmụ nwaanyị ezigbo oto young beautiful elegant sweet ladies. Anụrụ m that na our sisters enwere ụdịrị ndụ nọ ha n'ahụ, but not all of them. 70% of our sisters nwoke jos lụta ha otu a ya wụrụ na nwoke ahụ nwere boys, ha ma how to treat boys. Ha enweghị that ka ihe a na-akpọ ya, ha enweghị that character eji handle people like human management. Ihe a na-akpọ ya human management. All that chukwu nnọọ mee ha eze bugo ha na position, ha use advantage ahụ onye ọbụla nọ under them, onye ahụ a ga-agwa onye ahụ ịba ọwa eziokwu. Na many of ụmụnne anyị, not ndị nwoke ndị ke nwaanyị, ka ọbụla nọ na position ọ ga-ewere position ahụ gwa onye ndị nọ under ha ịba ọwa eziokwu. 100%. Chukwu mere ije
otu a nnọkịta na agbagotego ma adị m ọlụ m getting to 40 now ịghọtago ma asị m kwuo experience m nwere when I was 9 years enụbọyị a ka nọ n'isi ruo kịta m nọ because ihe ji na-arụtụ ụkwụ aka onye ọbụla ị hụrụ ya si host ọ ga ma akwa ezigbo mmadụ bete ihe nwunye ya mere m nwunye ya mesịa gị otu a onye ọbụla ibiri aka nwa afọ Igbo ọ gasịrị nwoke awụkwa mmadụ bete ihe nwunye ya mere ihe otu a so ọ dịzie ka enwere ọwa agwa ọjọọ no many of some of our sisters now no empathy. Chukwu mere ije nwaanyị a mara mgbara bọyị the first day amamịrị na-aka m mmadụ nọ na toilet aba m bathroom gaa yụọ mamịrị nwaanyị ke meriri ụkwụ na aka na nyụrụ mamịrị na bathroom na ọ bụrụ na toilet mgbe a na-arụ separate toilet and separate bathroom nga anụmanụ na-arụ anyị ga-ahụ di ya ma o nwere ike file na anyị ote mara mma. Chukwu mere ije age of 10 good years age of 10 years akpụbeghị m ara na akpụrụ m ara onye nọ 10 years ọ dị too small because of family background egagharị adị nri na onwe ya a na-amaneji amaneji se nidiri ka atụketụgodo na anyị ka enwe ike hụgodonu ka ndị ka ịtọrọ atọ ga-eji were ghere mma ịghọtala so ana m alaike abata na social media ma na-ekwu okwu si adị raw gwuo ya ka o siri ere because e nwere many people a na-ediscourage gwuo otu ihe niile siri dị kwuo ya proper plan so that enwe ndị beginner or ndị si na family nwere otu ọ dị feel there is no hope in life give them hope let them know that you pass through that mess which they feel that they are and today look at where you are that God have made you and elevate you for that reason there is still hope in their life so na-enye people the fact that is the life I live I don't mind how whatever you like you may think that is your business and for after that boy ma pụta Dapa another Agaram boy more than 5 places. That is the reason why I can speak so many languages in types of Igbo, both Anambra and Enugu na Aba. But Aburomonya, but Betana Maswa Aba very well. Because Agaram boy, but I only hear one Madobara boy, Kuwa, Kute your Fuma. Or Ndedi ha, Imana di madamum na bena step do were muniga woro. Bia gwa m sị m na agụrụ gwa m na nga na step gaga iri na nlekwe madam ma anya na nga iri nne so problem majority of people na-agba boy majority of problem a na-enwe ebe ndị madam nọ ọ bụ ọdị ndị ọga because ọga ga-ahụ ma dị good but ya nwa ga-protect home ya in the sense of na ihe nwaanyị ọ lọvụrụ ihe nwaanyị ọ na-alụ ka ọ hapụ ikwe because of the nwunye ya or because of Goma and maybe a home ya. Ihe ọ ga na-emeziwo enwe any little help ya nwa ga-erenda mbụ ọga ga-erenda towards you ya erenda ya but ọ gara ịgwago okwu ọ ga na-eji idioms agwago okwu ọ ga-agwago okwu straightforward based on ọ na-eze ọnụ maka nwunye ya then in the sense of boy a na-agba agba many ndị ọga na-atụ nwunye ha ụjọ ha na-atụ nwunye ha ụjọ ọ bụrụ na ọ na-atụ ụjọ ọ bụrụ na aha sị na nwoke gba nkịtị n'ụlọ ọ dịka ọ bụ ewu ọ bụrụ ewu beta ọka peace reign ya ọ bụrụ na ọ dị iberibe ịghọtala in times of ọrụ aka ka m hapụ ịpụ na ebe anyị na-aga in times of ọrụ aka Chukwu mere ije ebe a m na ugbu a na amụrụ m ịha ndụ video coverage amụrụ m ise picture opposite Ehi Road kpọọ m anọ m ya abịa na hairdressing Chineke bere ebere akwa ya ka m ji enye onwe m nri n'obodo a nọ n'ime ya ana m eme wallpaper ihe niile m kpara m ga-agwa gị otu m siri mụọ ya ana m ama wallpaper oke ka m bido ka m siri wee mụọ ịkwa akwa elere m anya na family adịrị okay I feel that early marriage will help me and help my family. I entered the early marriage at age of 18 years in the sense of mgbe na aga azụlicha anyị niile
and more at that age, more na pro my youngest sibling school fees. More na pass school, ya wana aga. It's okay. More come man am no wudi. At least na no dina no get help Zukwana this my younger ones. But I imagine na eba and mistake because the union with a very beautiful kiss made them proud today. So it's never a mistake. Then when I enter into that, my biahona, inyem cherega abro kodi. One day, meet one woman who a lecturer na my street there. Ma see the woman, mada ka ana kwaya, ma si mada. Si mada, biki we wilegi, ana mano na yadi, and amoro mu she we have phone and post. Amoro mu and ana mano na yadi. Ewe him naro. And this man, my ex-husband then, was a photographer. Na shopping center. Everybody, my sharp. Iga ni mahia shopping center. Na ba as I'm talking to you. Then, maga, what the woman say, mada, ke nyom weriki mewu. Ebe mwe na run a government this thing, but I go to workers. The one from Philippines, I don't know if he's the one. No. Ana apoya ghost workers. So say baby girl on na ghost workers ana apoya salary. See the woman ngwa ya timu na that oru local government yanka mo awure ghost worker agam school 150. Kam agam school kam no kwa ati go to a ghost worker. The woman asim na or dey possible never through me 50 tele because the woman asim no dey possible. Ma see okay. Then the woman biagwa msem na me wiki mo akoro. Nsi na akoro m chọkwara na emo hairdressing na like me na m na-eme ya mgbe m dị ntakịrị. M na-eme mgbasa school ma aba ime ahịa nyere ndị na-eke isi aka kee isi. The woman asị ngwa na m ga-ame ya. I came back and I told my ex-husband, si ya nwoke ọma na enweghị m na-arụ na ya dị ebe a. Na achọrọ m ka m mụọ something doing. Ya sị m lele ya m chọrọ ime. M sị na achọrọ m ịmụ salon. Ya sị m na ọwụ business ndị apụla. Na apụla dị n'anya. That means ike ị chọkwara na ka ebe ọ sị na enwe ihe ọ chọrọ ka m rụọ. Masị ya no problem. Sị nwere ike ịdị na-apụtakwa na shop gị. Ya sị m no problem. Ihe a na-emewo in the morning. Ye buru machine. Ọ na-agba ladies machine then. Ye buru machine. Anyị gawa shop ya. Oru one day ọ gara outside the work. Customer abụọ abịa. He is a passport. Ese a passport ahụ. Two customers there, they say a passport to hand because or no around. Mbia boy see that now. Nda na abia here. Hana ina ano ya. Then I nwere ike kuziri mi here. The young man as no dey possible. Ihe mere o ma ga kwuru one boy o mụrụ ọrụ. Masị okay na ebe this boy wa ko nwe ike na eshi na shop anyị anakọ the guy Ujo. See, communication na shop I take off na ga wait and take on arụ ya sị ma akwa ya m si ya ọ maghị na ihe awụ ya system m chọrọ iji were ka the guy kụziere m ka esi ese picture ahụ ebe ya nwasị m na ọ ga-akụziri m ya ihe nọ n'ụwa awụ determination. What do you want? Ask yourself, sit yourself down, ask question within yourself. My dear, ị ga-enye onwe gị a lane to go. Then mgbe o kwetere na ihe ahụ m kwuru, the guy abịa oru Monday ya sị the guy na ya bịawa na shop ya gịnị the guy abịa mbịawazie shop meburu nri bịa bi the guy nni butekwere nni nke ya nwa na nke mụnwa ọ pụọ ba ime ahịa ise picture m sị the guy kụziere m ka esi ese picture ebe o nwere two camera. The two camera nọ na shop o buru one pụọ ọrụ one a na-arụ ọrụ. Otu aka m si mụọ ise picture, otu aka m si mụọ video coverage. The day my ex-husband mana m na-ese picture na m na-eme coverage one day mere wedding na number 2 Obohia Road opposite CKC. Ọ bịara ya nwara handle the program. Mụnwa bụ afọ ime 8 good months bịa isi wait and take what a woman can do, a woman can do it. Meti bana m na-ese picture. Mgbe ọ pụtaziri n'iro hụ m ya dị shock bịa nsị ya sị m ka ihe m na-ebe eme nsị ya na ana m ese picture.
ya bụ werezie ihe picture m sịrị gazie ebe a na-asa ebe ahụ how beautiful my picture dị n'ime picture m sịrị anyị nwetara almost 15 enlargement there ya etie he couldn't believe it. That is that one. Then hairdressing na mụrụ kịta na my daughter ka m kwụrụ ụgwọ ebe ọ ga-eme hairdressing during COVID-19 mgbe ọ na-ekwu okwu ịba school. Masị ya nne na mụ anọ Nigeria and na-enwe ihe wụ na nwoke sị gị ka ihe ị na-arụ gị sị I am a student and I'm also this is also what I'm doing in order to help my life. Student, you are a student doesn't mean that na-enwe ihe mere attach ị ga-arụ. You were a student, then after school, they hear the next in them. Mark Wara, you got that place. Like one small boy, justice. No made him naked. Mark Wara, you got that place, start something thousand. Go mine and hinders as a jam or a rodia. Ya roar one within 2 weeks. Ya pata, same noga, Nana quarter too much. I want to give me. Why you quote that thing? Because one option. Option at home because she knows that her mom or her father that is the reason why you just know that not the already difficult no for young. Through the boy see and with any refund of money the boy say mom say okay I'm the boy actually say madam forget about madam that na in times of here I and madam na. Because I may remember when I was growing up, my mom always tell me, "Sina, ye bedi date, you know why in a jacket, me bedi date, ya dem ma." Oh, here my mom na dia come. Masi okay, or say the guy na nebi doro. Nebi doro be around 1 week. Huna, the senior staff, nda the wicked kwa some of them. Had Richard has some gas free. How mind they? By then, no she pobodo ibolota o. How mind they mo? Ma God woman again. Asem gas free. Abia ọrụ a na-eche mma abata bịa za mbịasị mbịa mewe ihe ugbu a na ọrụ aga m amụta ma ala dade nya ichicha ihe niile m nya ichicha ya bịazie dade this nọrọzie ka ha nwa pata na ama slippers ahụ anyị bathroom slippers me yiri the bathroom slippers bịa ọrụ dade bịa bụ ọpụchụwa shop sa efere metishi everywhere that day the senior staff akụziere m one thing say baby ye were kụziere m etu esi eme akpa weaving Ghana weaving then ị hụrụ amụọna m one ị ghọtara amụọna m one that day di amụọ the hairdressing mụchaa ya mgbe m hụrụ gịnị ka na ịkwa akwa eku m nwa n'aka na-aga ịkwa akwa ana m ahapụ nwa m n'oge ọhịa road by Degema ana m ahapụ ya onye ọbụla bịa aba ga-aghọta ebe a na-akọcha aha nna hapụ ya were ụkwụ trek ya from oge ọhịa to Ngwa road gazuo eri 10 naira. Afọ ole ka ị dị mgbe anyị ji ukwu na-etreki adị afọ ka m adị ka eme chere ka m chụtụ ga ajụjụ ewere mgbe ahụ ị dị na 10 years ị ka nụkwa under those people abi ị ka nụkwa under your oga mba na-ekwuzi mgbe m na-agwazi gị na-awụ when I was married now then how are you? Okay, so ịlụrụ di at the age of 18 years abi? Okay. You were naive that time. So m na-ahapụ nwa m n'oge ọhịa were ụkwụ gawa Ngwa road gagazuo eri 10 naira madam na-edi imo m gacha lọta ya agwa m na eriri amachi dị zip ma alaghachikwa ọzọ and ihe a na-agwa gị na-awụ September October egedege anwụ na-eke witi ma ịhụ na ọcha m ana m ihe m na-acha pure red nwa m na-ebe akwa m gacha ya mbata ma bịa were mmiri were ice water debịa sara m mmiri bịa nyekwe nwatakịrị ara nyechakwa nwatakịrị ara madam m bawara m na ọbịakwa iku nwa na ọwụ na m achọ ịmụ ọrụ m ụlọ m si mba achọrọ m ịmụ ọrụ m doo okwe nwa m were kwụkwụ trek back gawa gagazuo eriri ahụ bata emere m ihe a because ebe m mụrụ madam blouse dị iche
ebe m mụrụ Buba dị iche, ebe m mụrụ senator ịkwa senator dị iche. This thing now, this thing within 5 good years. Ka m mụrụ ihe gbasara sewing. And also now we have my first abroad. How did I achieve that? Mgbe m mụchara that time, I have to Diana aga na-eme na-azụ catalog mgbe catalog na-ewu. Mbịa m were catalog m were na-aga ịbịara ịzụ ihe n'ime ahịa mesoro gị nsị na gị lee style a na ọ ga-ama gị mana nna akwa ya. Ma bịa were distance nye ndị na-akwa ndị na-ere akwa. Otu a na-aka ha site emezi business ma advertise. Mụ nwa bịazie na-develop bịa nwezie my own shop, nwezie apprentice more than people na-anọzi under me. I started from the beginning, from scratch. So now, in this time period, now, somebody could say, one leggy a mistake, one leggy game away you only Yahoo. Many people know here now. Many people, this is Jay-Z now. Make all these things. Or that began this type of thing. Pass through. Because of Guinea, they cannot. Onye ọwụla gbara boy gbacha boy pụta enwere otu life ya na-adị iche na onye josuru shi na a good family whereby o nwere a helper and the reasonable ya and thinking ya na-adị different. And in terms of education is very, very good in terms of whatever you are doing in life, because one, you were a business person or you were your aka add your education o nwere level ebe ọ na-ewega gị o nwere things o nwere some experience like otugba m nọ na baby 1 minute otugba m nọ na ọwụ na ngara school enwere ebe m ka anọ enwere level m ka anọ add akwara ya na this skills nwere. That is the reason why I'm just saying nwa ọwụla m mụrụ n'afọ ọ ga-agagide school gaa ma masters ma PhD ma nke ọwụla anyị Igbo so far no school ọ ga-agụchara m ọ gụchakwara m ya ga-amụ ọrụ aka. Yes, and otu aka ọ dị. So abịa na ihe wụ apprentice dị very, very important. Mmadụ ịmụ ihe ịmụ skills mara mma na ndụ a and mmadụ ịga school mara mma ịga onye nwere opportunity ahụ grab all these two things ọ ga-enyere ya aka na ndụ. Thank you. God bless you. You spoke well. Thank you, Mr. OJ. Let's hear from you, sir. Mr. OJ, Mr. OJ, welcome, sir. Welcome. Thank you so much. Thank you, everybody. My sister, Dalo, sir. Then you follow me. I greet you. I'm OJ Chidi. I'm William Bo. In the middle North Anambra State. Okay, we shall join us. I'm on UK. It's in UK. I join on presently. Okay. Yes. Mr. Okono, as na even at home before, this is marriage of Bikunya, Cambulos or before Okono. I am not on a banana stage. Chejela. I'm not too brief today, so thank God. So, coming to the topic, IGBO apprenticeship. More not here, but a product of apprenticeship. I was born with a golden spoon, golden one, and a Buna 505 I got school, Bunatam. In the event, almost about to enter university, my father had problem, and I don't know 9, more of the second. I sacrificed my after jump, sacrifice on my own education. Let my senior brother kept on by go to school first. I went to Mbenga, my father as well. But I know no what was the capacity then. More Jackam say, Papa, I see how you struggle. This has struggle. You know what you have me when they are the age of 11 years plus, going to 12 years. More Jackam take the decision. See my father. I'm more choiga more here. Because I'm a guy sometimes. Now for how he struggles, equal. If una papa gana taf, ebo mwe 9.
Nsa papa, Obomo Akulie, come on, God with that wisdom in me. Semo, go. Mulaka decided, son, I'm gonna go. I need to go somewhere. Ngagamo. Abure Mongagaba boy. One of our uncle, Nata, I watch the thing. Or some Masanan Choiga Bobo and say yes. Obolum. I got a memory aunt. I lived with the man for 5 good years. After 5 years, I settled him. After I got settled him, so I had 1 year. That primary thing I have in mind, I went back to school. Oh, I'm as a company. When I'm married, as a combined. And he's a very good, very, very good guy. I went back, I sat for JAMB. I got my JAMB. I went back to university. Not part-time, full-time. Combining it with my school. I got admission in Alasu. Combine that with my school, with my business. But because I have a capable somebody when I'm managing, I didn't graduate. Theater back fully at the business. I just give my little background about myself. Then coming back to the main issue. True marriage, we're not going to say an Igbo apprenticeship or anybody who said anything wrong about Igbo apprenticeship or if I give a modification and modernization. Igbo apprenticeship, but what brings Igbo people out from poverty after the war? It was apprenticeship. Headway. Now, Igbo Dimma today, but your apprenticeship. What apprenticeship stands in Igbo land is to you to assist one negi. The issue of Nabelzi today, because all the people who were elevated from poor homes, not even after the war, no family is rich in Igbo land. 100%, sir. Yes. Yeah, but again, a family based in you. Yes. So in a good that now, after Biafra civil war, and when family na Alibo they reach the whole Alibo nearly. No, not that. You know, when you talk about Nenwero, you might go statistically, you might go na what I'm saying, what I mean, Buna. 90%. So let me put it this way. Yes. After the civil war in Nigeria, yes. After the civil war, yes. And when family did reach Ibashiri and Alibo, or up to 25-30%. No, not at all. Or with 20 pounds. Or with 20 pounds. What makes you to be rich? And I get all the money in where they gave you 20 pounds to start life. So I'm coming to Anambra, my area, I'll tell you, all the people who go started business and only business of all 1 year. If all one negi no bella, is settled on one negi. One nega what also. This is how we elevate poverty. But the problem I'm where today, morality are not gonna stand nani by Guinea media because no one can about today. Like before in Anambra State, only had a use. My father were only boy, only 4 boys. 2 from Enugu. Oh, then it was all Anambra. I want to refer to Enugu and Anambra, not Anambra State, but Enugu part. And the 2 Abakaliki boys. 2 of the boys, the Abakaliki boys, 2 of them build houses at Ben Nafa while they are living with my father. 2 Lolono, Abeha, while they are living with my father. It seems that Nandebo state in Aben Alibo, Hawake, when patient, this spirit of resilience. No, yes. Let me tell you how it happened. If I'm not talking about history, a lot of people might disagree with it, but that is honest truth. In the olden days, even before the Civil War, the people from the Imo State, when I talk Imo State, I talk Imo Abia. I'm talking about 2 southeast states, Anambra and again Imo. The Anambra people, called Anambra today, were business people. Then the Enugu part of Anambra, people who served the main Anambra people. The poverty did more in their side. The Ebonyi is the capital of poverty then. They are timid. It's a reality.
Come to please. I like me here we bagas into history, which is good. In Ekuna, before I want just 2 states, here believe Runibo wanted 2 states, fragmented or fragmentary to 2 states. Yes. Which is the Imo and the Anambra. That's all. Okay, then Imo and the Abiano. Yes. Then Anambra and the Enugu Ebonyi as one. Yes. Okay. Then now, when you come to Imo, the Imo people, Imo side, now Lolu Beke. The Lolu Beke, and Alo, is on a low standard. I'm not talking about Lolu Beke of the highest order. When Imo go to another, what they call it, school side, kind of, on a middle class, not on a high scale. Then Anambra people, well, some of them who are in the civil service, high or businessmen. Then Enugu people, because I remember, Ndi na-akọrọ anyị ugbo and our farmland, all of them is from Enugu and Ebonyi. They sojourn in our side. Then, Maniani na be development with her because development now brings on a with her civilization. It brings development all around. When we started moving, then okay, and they are clicking about that boy. Today, I will just be very honest. Any Enugu man, who a businessman who is rich, who is doing well, ask him on your salvo, or salvo on your number, or boy. Any Ebonyi person. 80% of Enugu, the rich, was just through business. How about boy? On your number, Ego had affiliated to Anambra. Yes. Anambarians. Yes. Enugu and Ebonyi. I'm telling you, I'm giving you this statistics from 80s down to from 80s. By 70s, Anambra was helping their own brothers, Anambra to Anambra. Abiana 80s, Anambra poverty, families are never go rich. Now, since you've helped me, I will be able to help my own siblings. Then in Anambra, whatever thing you think your family can do, my family will want somebody who can do it. Do that. Then we'll move to Enugu from 80s. Then coming to 90s, Enugu, Adebago elevated. They moved to Ebonyi. Ebonyi Bebo ended. As I speak to you now, Anibo will maybe a final. Because no matter the Tolegon Bute, no matter the Bidozi, nobody wants to bend down. You don't want to go to school, you don't want to do anything. But it's a blog right now. Social media, then they'll talk on your GLE, or talk on Menka, or talk on Menka. Then I wear for a person have a dibia. They all believe in that nonsense. When they would sing Marun and Kitana for no just cause. Because I had about the tradition, I'm well. I do again, we will provide for poverty. Today, our family got that. I listen was a Basilica, get trained to the university level. And well, yes. Again, when somebody in that village, once you show the prospect, like my village events of that today, I still give scholarship to an Obona. And when I go, I don't have money. But if I see Inwell prospect, but go be a journal, I will support to my highest ability. And this one again, school. Because first, when you open a pop that, like today, it's in Omado, Ogacha University, integrate the formal training. He can mix up in life. He can make it. The choice is obviously whether to make it, depending on the kind of lifestyle on a bit. Then people that Chaga Makeba boy. Then when say even my first point in Eba boy poverty alleviation to Ndibo. Nambido after the Civil War. Kagaju elevate your mind. Second one, then after Kaiba boy, morality na Igbo. Oblego Mbute. Then coming to you na boy, issue of wine. Madam, you may see my boy ike. Ndine na-eme why is na poor home wepụta. Ndị na-enwe ndị be ha fasi na ogbenye. Owebi aṅụlọ for wefo belo ọcha. Ilizi rice. Because all the poor in mind and in spirit.
So for create that problem. So poverty na-eme mmadụ affect mentally to some extent. Money and they careful. Get what that na one opportunity no na high level. Yeah, this is very wicked. Ono juo madanya, ono juo ganya. Ofu gine wangole. Before even above joy killers. You want to bugi. Getting a wangole for. You know. So all these things were comprised there. Now coming to Echikoto Kunina. Bonobo na igbundi boga back to drawing board. The drawing board bo onye je uka onu wali hoku. No onye je bobo yare enwe second option. Inwe second option. Iga ano na boy. Oge nga boy mo aji akamga. I take a decision. My father can still train me. Could still train me. But having the suffering, I deny. I will tell you Chukumerida. That step won't take it. Elevate my family. I train most of my younger ones. If we have a train here, Chineke that grace. I don't know how it happened. But a single decision. And my family, more my father, or Tafufu legs. I re-established my father. More re-established here. It's not my power, but just a single decision. Then that school, I still went to school. To a master's level, and I make use of it till tomorrow. So if all we need to decide we choose determination. Once you are determined, you will achieve it. Need the poor today. You have no limitations somewhere, something stops you. The reason you dare not succumb to that thing. You will get extra effort. If I try I had a friend. Because all game go to Agwo, he wanted me to go into lecturing. You say no. Now, although it was salary earning, could not alleviate my problem. Because then when some years soon now 7 years soon, and not I Tom cannot school. And the end I cannot nisi. And I still make sure can my father leave me regret. Because here, what happened to my father? Nigeria happens to my father. A big man, not a president of Brokosia, Omoroziego. At least one touch. So, upon and Igbo Genya, Omakai, and as Omaka, that morality of the olden days. The fighting spirit of an Igbo man. Only Igbo will never go, only Bara last. And the Ndimole goes go Pasirikan and Igbo today. Monday and Afu, everywhere, 90% of them they are through these processes. Onwe like you mentioned about number of years and boy. Number of years doesn't matter. If you are 11 years, you go to primary school, na 12 years. We're 12 years. Okay, do give me 15 years. What can you do at 15 years? Can you take a decision at 15 years? The answer is no. Open you go to secondary school at 18 years, which is adulthood age. That is when the person will look at. Now, after 22 years, being 4 years, the 5th year, 23 years, need to go mature enough to start something because your mind, your brain can work. But not on what I call 11 years. We're getting below. You almost 6 years with you. If one was 17, okay, the underage. He can't take decisions. Okay, but the underage. So people know about a number of years. They should give me statistically how possible are they. Okay, look at Madam Gwagi. Near the 9 years we believe in mad. Only 9 years he believe in mad. On 3 years he said to lawyer. Carry home. Now at 9 years, carry home girl. You want to allow support. He has now more pay for contribute to support to come again. And if a boy in a mad, boy would teach him. Boy in a cousin mad if only about boy on a sense. If only a boy no donor boy, on a sense to come decisions then about top notch. On a web sense. Man, I find the Kajalo, no near Menka, Yana, or Choriaba boy, and they end up being useless. Not that they want a John Mado. Emopa John Mado no one. The Maraga Savita, okay, but the boy plays one Mado. About a gagging drug, and when people are around there. Atram,
achọrọ ka ịdrọpụ tu bairo na-ekwu nọmba 1 ọwụhụ ndị niile gbara boy na sọsidri ọwụkwanụ ndị niile wụ boy drop out the useless enwere ndị drop out they still succeed so ka go in a constructive way. Yes, onye ọbụla gba boy gbacha ya fully mana ọ gaghị ejide ego maka a na-ekwu okwu ịgba boy ị na-agba boy with a businessman who has 10 million mgbe ị batara mgbe ị na-agbacha boy maka enwe two in the issue of edulu mmadụ na-adị two ọ gaghị enwerozi 1 million naira o nwere financial problem ka ego ga-esi du gị ime ihe ga-edu gị tupu mere ije ezigbo omume imelụ while you are serving that man the people around that your oga will ga-edu gị and how would they do ndị ga-esi du gị they will get to a shop people are na-ebu gị ahịa credit ezigbo omume gị ga-eme gịnị ga-elevate on that note because some people na-ihe na-ekwu okwu na-agbacha 8 years na-eduro people are ekwu the genesis of edulu ma eduo because I use my father when 4 boys and I make business on my problem edukpo ha ncha mana eduro at that moment because the man was financial capable of him again idu ha every bank be akpokolo property onwere cash the only thing I made about he reach an agreement with them and the two of them people supported them immediately and they stand. I had a number. Then ndị ocean abụ n'ime ha ndị nke ga-alụ ụlọ na village go eziokwu they capture them what they did. The man forgive them. Why would you do ha? No, they all look ha. So this show of this apprenticeship of our thing. I remember having a conversation with somebody in Anambra State House of Assembly before about a discourse about somebody by now pass into law. We had a discussion towards that before now. Here that pass into law is let the markets has adult education known as markets. Okay? Where can they drop out if it's a primary school or secondary school, we can take again class. At the end of it, you know while you are finishing boy in a school start at the same time. So because no matter education will really impact in people's life. So that you won't be limited. When people have opportunity today, I remember I had a very good friend. Opportunity to be appointed in government because no one is single certificate, although possibly appointed. About end up were appointed and in charge of Ndiabolo. Because almost common school start. So these are the things the government in never how we can incorporate it in area and ihe na-eme mmadụ dịkata na tebụl ya eriwe na the system of Nigeria. The economy I am on here can stretch it that way. Because Nigeria economy is not although straightforward. Let me just give you one example. A trader now from China. When he came to here today, where I hear broke contraband. I need to go establish another business. You can wait many containers on the road. Government have to send out contraband always. You can change the line, it's difficult. You continue in that trade. Then they seize the first one, seize the second one, and I go bankrupt. It will go winning. So anyway, so many factors that can exchange rate. On your top, you get credit. You learn in Nigeria and $1 1,300. While we are selling, to return the money back, $1 left to 2,000 naira. Okay, man, you got to return with the money back. You return all the money back, and I go bankrupt. And with so many factors in Nigeria business that can bring somebody down. Then the same factor they make people to be rich within 1 month. You are able to to be rich within 1 month. One opportunity comes. There is money in Nigeria. I'm making a program always. When people talk about business buy is very okay. But you have to be on ground. You have to be on ground, not go and do for me. Go and but I think onye no UK so nwere farm go ebe na page why by the guy no UK. So in Ekuna every business mmadụ na-eme ọ ga on ground. We can make business on our side now monitor it goes every gbaro Nigeria. On ground go nigga somebody who is there. If even you want a capable hand that can run it for you. Or you want a capable hand that can run it for you.
when you have a capable hand, it's like you're on ground. More personally, I'm trying to build a farm as well, presently. And more Nigeria, how to go close. You know, I just so much again, and I this one I had to establish, I've had to stabilize. Then now, I don't know Nigeria twice in a year. In fact, Nigeria, my first son in Nigeria is one I go out gonna buy. So can you mention some men who will live in Ghana? Many men now in Nigeria almost 3 times in a year. Or no, you they boring or distressful. You want to work here, man? I know God just equal my hero out there. You know, so don't put it to me. You know 100%. I can't be here in the next 5 years. What are you here? 100%. 100%. I can't be here in the next 5 years. After 5 years, I'm home. I'm 52 years as I speak to you. I won't be here 57 years. So people, no lawyer plan of going home. Well, because I can't when you visit one of the baby, please, it's not possible. What can you get? When you move on to Ibumozana. When you move in here to Ibumozana. The problem is stabilizer. Well, that's all. What even manager na old people's home nolo here. Although not possible now. Even man will leave and the people comes to me every day. If the one of them the mother be a Korea alcohol in nolo are banned. Doesn't the guy do so but you sit and give advices. You know? So when you know about now Bogota age, she'll plan on going home because somebody here, or you know, level here now, or would come. So onye ji 20 million naira na Nigeria. You gave me advice via Europe, country like Europe, aside from America, Australia, Canada, country like Europe, here they can Italy, Spain, or even Finland. You gave me advice where you can join visa, you can see a business in Nigeria. A single person or family. Here they can single person. Single person 20 million. Choy guy Europe. Need the serious advice. Somebody to advise him. Because probably no a family. Choy when you're born in the BA UK. Those English speaking. With something in common. Okay? Need to a family when something have led to UK or America or Canada or Australia. Good and fine. You are coming to establish the kids and go back. Not ABIB. Only 20 million naira. I advise I of my 20 million naira my business on a man in Nigeria in 1 year. I don't think then we're going to make in Europe in legitimate with the economy of Nigeria. So in a kuna only 20 million man on name. By far. Can you explain it? Can you throw more light? Like, wait 3 minutes to throw more light? Yes. What the person can do is, here. Igbo na trouble Lagos on about trade fair. Obolo on Chakon of Bama market, double back on Obara. Omit ending as well. Because here they were able, Ihana Mudamo, Ihana Madania, I'm a banimia. Ogano when come before. Long way home before. Meet ending enemy of $20,000 you're talking about is about you're talking about the $14,000 if I'm not mistaken. How many years can you take in Europe about 10,000 euro? What of some people will say he quota when he carvulagi? And when the gas na he quota when he carvulagi. No, we can work a yas na no 20 million kamana yauruna. Yauruna Owuna target 34 Koboku. In Rwanda, Nigeria. I need 20 million, you go 30 million, you go take 50 million, you go option Germany. You get choose Germany. Two married. I want to say, only Jude Ghana, Nigeria, should go and look for people that will mentor him. Never on a plane to anywhere. That seek asylum. Chop anything or get me. If you don't baby in Nigeria, I do come here. If you don't come here, UK 2023, 2022.
I started coming to UK since 1999. But they did maybe all from 2023. I'm not saying I'm busy because of Omwaka. If one of things is going to go bad if you are not here. I am down. I'm a limit to my office in the limit on a first tag in Lagos. My business is still on. I am saying Up to now, you want to crack on. Till tomorrow. I can say Nigeria. People runs it, but not them easy to do because they're a bulk business. In 1 year, I'm an auction license I buy from the US. So if I want to go to US and get US, but I don't always. I got US will just visit it. Like today, I bought a car online auction. So I buy my car. I buy from it's a discussion. I buy from auction. I have auction license to buy. I have like 3 different auction licenses. And a auction license is and on a moto ya cheap. Yes. Yes. Kenya name wanted the certificate and Keba name wanted the license. I'll chat you private, then tell you. Okay, so even now UK. No problem. Now UK here, I buy motor and I resell, but I'll bring a good business here because in their batch was also motor and a lay 1 naira. Yeah, buy and pay later. All they long difficult. So one I told motor learn now cash. So if motor it takes you time to sell. So the thing I brought me a good business, you know. So you know when you want to know Bodo Bobiko, but see get to here in Nigeria, you want something gonna bonagi or no. Buy them. What I'm planning to do now, I'm trying to set up a very big what do you call it? Pantry farm. That's my next move back home. I have made the consultants and they look into it. The money I'm trying to raise up is to go and build that farm. Then I maybe now poultry already before now, long ago. I will complete it. Then I will end another retirement. I don't know get established no longer. Onwe batanyam good. E batakwa nyam kemwe. Gezo mo na nwunyam. Ị gaa na my YouTube enwere ihe m postere ebe our sister kwuru business gaa kirie ya na enwe time. It will only take you 2 hours, Betty. Ị ga-enwere business ị ga-ahụ dia farming business a na-akpọ grape. Let's say I give you feedback. You got like here. No problem. Such a farming business. You got here. No problem. No problem. I will check that. So, if I want to buy a buchuku into a like in this advocacy and here. These are these programs. They create awareness in the buy before I enter all these kind of platforms. So I am only maybe a conky, but with this platform, and I consider people are not there aware. When you buy a gun on ever, with their old people's home, as long as the ever. But you know, you why you know, you buy. So, you know, what a plan about you get now. Establish. You go. I don't get decided, you know, into no buy. He's coming back here in September to do uni. I purposely send him down home. At least all my good man and buy, we're friends. Man and name on Nigeria, money, no gonna have put any and there. Yotago, Manogon came one here is here on a Yensubu, Nena Letono. But all the same, so far I had the good ever when I handle. Make sure Nina had that fatherly love and training. Let them move on with their life. You will move on with your life. Mona Moon and Nalu, you when I am well. I'm an I am with today. Ye boy, till I am a town without the money in your layaka. So, that's my own advice to everybody. What's that? Tell her I'm on call. I will get back to her now. Sorry. So, Merita, thank you so much for this opportunity. Equal to Yabasaliha Obele. Okay, my brother. The platform in a tin man a box. You were in a tin man a boss. Man, so corner come man a press by you. Okay, you like it took on a boss here, Bob. I was thinking, Marija, get you up here. You up here. I'm a gaga. You know. No. Mr. Thank you, sir. Thank you. This thing in Mr. George in Mr. George, I chop just in 1 minute when you got our people because I told me mechi people. Yes.
My brother put a local in the comment section. I just sometimes no, well, I'm not looking there. So I'm even trying to hear about this boy matter. Always na I say je chuo mmiri, na say je chuo nko, na je sie nni, na eme nka. Okay. One of our sister kwuru okwu here. All nature with doctor, you go and school for 7 years. All nature with nurse, you go and school for 4 or 5 years. All nature with engineer, you go and school for 4 or 5 years. Don't you know that boy is a university? It's a university on its own, which you spend time. Abarum boy, let me tell you. Okay, na boy, I me sinni. I'm potoro ma samote to. Sienni, je shop. Natakwa na mgbede. Je go in sienni. I was thinking, no me with that time. But today, when he didn't mama hesi, it will phone over nkwobi, any kind of Igbo food. Manasi chalumni one day, when you get your metra with bata, so now I go and wine be a sienni, of course, a problem. So, it's a part of training. Nije Chutemiri Jenko, Nebe Naba boy. It's a university on its own. And again, only ways mother, you need the ego, IGBO for the bacha boy. Even the way we do my life, credit of 3,000 naira. Okay, maybe 1 naira. Credit of 3,000 naira. Who give me the credit? One of our customers. Nabi Azwafia, go for Nam Polangogam, Omepelum Ledger, or St. George. Come to my shop. They are able to have 3,000. Iburu ile. It's all kinds of life. If you need the knowledge is inbuilt in you. Also, simple not business there. So, if a boy to gain knowledge that will help you in life, need to remember CNE is part of training. Neighbor boy call. But the thing is that orientation IG to. No orientation na abrozi ofu onwe he chori gba boy na ka igwa nwa eziokwu igba boy ya nwona and onwe ife emezi na ejechigara azu dia all gogoro ga akoko. So and ije farming na nka na-ekwu ya ma na just na-ekwu sara ka na-ekwu. But I will tell you una anuge I thank God na ndị mmadụ ekwugo ife na farming n'obodo na this guy not from South Africa, he's doing well in Ogun State. Imo nwere oge na-ele na Ogun State ndị mmadụ na-asị why ije ele na Ogun State. Ala dịcha cheap na Southwest. Enwere time shall come ọ ga-adị expensive igote. All the expensive now, ndị China go to Ogun State today. Ndị China go piano na niile debe ahụ. Ịmana ana 3,000 na February na March was 6 million. Ana 3 million. Ana mmadụ go 3 million. Pancrest ILL na 3 million. Na 3 million per acre na February. Jump to 6 million na March. This year this year. So enwere ebe a ga-azụta acre of land 3 million na Southwest. Although jump go. We sold between December and January and February. I sold 3 million. Today 6 million. I'm not gonna double naga. Because we go high demand. Ije no go save ndị buy never eme farming now. Ndị buy no too big time farm. As I'm talking to you now, any the farm manager. I don't know when on Ogun State now you be all tomorrow. And when family, and when cucumber farm there now. And I went to every day for Apuna, Ogun State. So any the manager. So if you know you can work, call me. DM me now. You can start work tomorrow. Free at accommodation. Mr. Jeff, thank you so much, sir. Because boss, I can hear basra cucumber, farming, tomatoes. Because in my hand, I can hear basra pig. Yes. Next time I cook business, I get lebanya hear basra cucumber. Ihe business na-atọ m ụtọ. Ọ nkata na-atọ m ụtọ. Welcome. Thank you so much, Mr. George. I have to go now. Thank you so and God bless you. Ciao, ciao. I hear the door of great mercies open for you. It's because you have been praying, you're a prayer vessel. The door is the door of greater mercy of God.